ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சினேன் பேசுகிறேன். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷா ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக குழந்தைகளுக்குன்னு ஃபோட்டோகிராஃபி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஏற்கனவே இருக்குது, அதுக்கான ஸ்டுடியோ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸ்டுடியோ எப்படி இருக்குங்கிற ஓவர்வியூ பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவில் கொஞ்சம் நாய்ஸ் இருக்கும், அதை மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ராப்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. நிறைய பேக் டாப் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இதை பார்த்தாலே எனக்கு தெரியும் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாப்பாக்கலாம் கரெக்டாக உட்காந்து ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்லேயே ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன வெரைட்டியாக நீங்கள் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கான எல்லா எல்லா செட்டாகவே வச்சுருக்காங்க. இந்த தீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். எவ்வளோ லாவிஷாக இருக்குது. நம்ம இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஹெசிடேட்டே பண்ண வேண்டாம். எந்த டீம் வேணுமோ அந்த டீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டியதான். அவுட்டோர் ஷூட் பண்ணாலும் அதை எடுக்கலாம், இல்லாமல் இன்னொரு இன்டோர் ஷூட்லேயும் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கலாம். அதனால் அதில் ஒரு பயம் இல்லை. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.